அரசாங்கம் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற காட்டுக்கூச்சலை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றது. அது உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரே இனம், ஒரே மதம், ஒரே மொழி என்று கோட்டாபய ராஜபக்ச சொல்கிறார். அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று தான் இந்த கொத்துவில் முதல் பள்ளிக்கண்டி வரையான நடைப்பயணம் ஜனநாயக ரீதியாக உரத்த குரலில் சொல்கின்றது. அவர் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நாடு ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு மொழிக்கும் மதத்துக்கும் மாத்திரம் சொந்தமான நாடு அல்ல. நாட்டு வரலாற்றிலே தமிழர்களுக்கு பாத்தியதை இருக்கின்றது, உரிமை இருக்கின்றது. முஸ்லீம் மக்களுக்கும் உரிமை இருக்கின்றது, பாத்தியதை இருக்கின்றது. ஆகவே முஸ்லீம் மக்களையும் தமிழ் மக்களையும் தமிழ் பேசும் மக்களை சேர்த்து கொண்டு தான் இலங்கையை அவர் உருவாக்க நினைக்க வேண்டும். அதை விட்டுவிட்டு இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச ஒரு இனவாத ராஜ்யத்தை உருவாக்க நினைக்கின்றார். அதை நடக்க விட மாட்டோம் நாங்கள், முடியாது. அவர் கனவு காண்கின்றார், அவ்வளவுதான். கனவு காண உரிமை கோட்டாபய ராஜபக்ச இருக்கின்றது, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த கெட்ட கனவை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள முடியாது. நாட்டிலே சிங்களவர்கள், தமிழர்கள், முஸ்லீம்கள் என்ற 3க்கு மேற்பட்ட இனங்கள் இருக்கின்றன. சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் என்ற 3 மொழிகளுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுகின்றன. பௌத்தம், இந்து, இஸ்லாம், கத்தோலிக்கம் என்ற 4 மதங்கள் இருக்கின்றன. எல்லாம் சேர்ந்தால்தான் இலங்கை. சிங்களமும் பௌத்தமும் மட்டும் சார்ந்தது இலங்கை அல்ல. அவருக்கு புரியாவிட்டால் சுற்றி இருப்பதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அவருக்கு அவரது அண்ணன் மஹிந்த ராஜபக்ச அவராவது தம்பிக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். அவர்கள் தவறிய காரணத்தினால்தான் நாங்கள் மக்கள் கொத்துவெளியிலிருந்து பள்ளிக்கண்டி வரை பாத யாத்திரை வந்து அவருக்கு கூறுகிறோம், புறத்த குரலை கூறுகிறோம், அவ்வளவுதான். In the context of the systematic discrimination over the last 72 years, I think it's a very important finding of the High Commissioner's office, because there has been a tendency in the past to try and portray the armed struggle as something that is not related to the Tamil people's struggle, and that it was mere terrorism. It had no connection whatsoever to the systematic political disenfranchisement that was taking place. So it is in this context where there has been a report that has come out, where the last 10 years has been utter frustration for the Tamil people, where they felt that there was a massive vacuum in the last 10 years, where their true feelings were not being expressed. With the conclusion of the last parliamentary election, even within Parliament, you can see that there is a massive change in the approach of the parliamentarians. In the past, parliamentarians would not have dreamt of voicing the true feelings of and aspirations of the Tamil people, but now they are. So I think overall this protest is quite indicative of not only the thirst for justice, the thirst for justice for the genocide that has been taking place, but also that the Tamils are impatient with regards to achieving their political aspirations. That the Tamil nation, which is their identity, cannot be compromised anymore, and that if ever Sri Lanka is to attain peace and is to in some way reconcile, it can only be done in terms of the recognition that Sri Lanka is a plurinational country, multinational country, where there are 2 nations that exist within this island, the Sinhalese and the Tamil nation, and that the Tamils are sovereign in their own right, and that it is on that basis that such a political solution can be met. Ultimately, the ball is in the Sinhala nation's court. 72 years down the road, when the police, the arm of the state,
has been getting court orders to prevent this march from taking place, and the Tamil people disregarding that and still going ahead shows that the Sri Lankan state, which is essentially Sinhala Buddhist ethnocratic in character, has to at some point decide whether they want to go down the path of the last 72 years or whether they want to change it. People try to suggest that the Sri Lankan state was not becoming strong economically purely because of the war. Well, you have 10 years down the road after the war concluded, and Sri Lanka is becoming a failed state. In the last 10 years, the economy of the country has literally shattered. And that is not purely because of Corona. Corona was just symbolic. It is something that was just waiting to happen, and Corona is something that is not just unique to Sri Lanka; it is global. So you can't put it all to the spread of this pandemic. So I think overall, it's quite obvious that the state is failing. State is fundamentally failing because state is not reconciled with itself. Its citizens are at war. The armed conflict might have ended 12 years ago, but the people are at war with each other. That is the reality. And for as long as that continues, then there will not be room for a truly united effort to rebuild and reconcile and move forward. I think the message also is that the true character of the Sri Lankan state is exposed today, because I mean, you can, I guess to some extent, the Sinhalese can try and put the blame on the Tamils as for their anti-Tamilness, because the Tamils took up arms against the Sri Lankan state. So to some extent, they can try and justify. But today, the Muslims are being targeted, and the Muslims never stood against the state. The Muslims never fought against the state. They never rebelled against the state. On the contrary, although they were Tamil speaking, the fact that the Muslims did not align themselves with their Tamil speaking Tamils, but instead were faithful to the Sri Lankan state was a bone of contention between the Tamils and the Muslims. Certainly the Tamils were very upset about it. So such was how much the Muslim population in Sri Lanka were loyal to the Sri Lankan state. But today the Sri Lankan state is going after the Muslims. And the only reason that is happening is because the state itself is racist, it is ethnocratic. It went after the Tamils, they broke the backbone of the Tamils, or so they thought. And now that the Tamils are over, they went after the Muslims who had over the years built themselves up economically. So it's quite clear that it is a racist ethnocracy that is at play. But this attitude, this path can only lead consequently to the Sinhalese people turning on themselves. Because you will always look, this sort of politics, this sort of approach will always look for an enemy. And once you've done away with the Tamils and the Muslims, or you think you have done away with the Tamils and the Muslims, then you will look for the other within yourself. And ultimately that can only be termed fascist. So that is the direction in which Sri Lanka is going. The Tamils and the Muslims don't want to be a part to that direction, and it is through this protest that we have decided that we are going to state what we stand for. Thank you, Mr. Gadendra Kumar. He is a member of Parliament. Thank you. இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது வரலாற்றில் ஒரு பதிவில் ஒரு விஷயமாக இருக்க வேண்டும். இந்த வரலாற்று பதிவு, அதாவது இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் இந்த அரசாங்கம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கு, தமிழனுடைய உரிமையை மீறுறாங்கன்ற அந்த செய்தி சர்வதேசத்துக்கு போக வேண்டும். அந்த எதிர்ப்பை காட்டுறதுக்கு நாளைய தினம் தான் சரியான தினம். அணியாக ஒன்றாக சேர்ந்து கொள்கை வர வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரும் வேண்டியிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வணக்கம், ஆய்பவன். அதாவது நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு எங்களுடைய சிரிப்புகளை மறக்க செய்து, எங்களுடைய கண்ணீர்களை எங்களை அறியாமலே வரவழைக்க செய்கின்ற
இந்த நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு இருக்கிறது. இந்த மண்ணிலே பிறந்து இந்த மண்ணிலே வளர்ந்து எங்கள் மண்ணிலேயே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் கருப்பு கொடி கட்டிக்கொண்டு வீதியிலே உரிமை கேட்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையாக ஆகிவிட்டது. இதிலே இனத்தை பிரிக்கவில்லை, மொழியை பிரிக்கவில்லை, சமூகத்தை பிரிக்கவில்லை, ஒன்றாக ஒற்றுமையாக வாழ என்றுதான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம். வாழ விடு என்று சொல்லுகிறோம். நீங்கள் ஆள்வதற்காக வேண்டி எங்களை நீங்கள் அழிக்கிறீர்களே, நீங்கள் என்ன அநியாயம் எங்களுக்கு செய்யவில்லை? தமிழ் பேசுகின்ற மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன அநியாயம் செய்யவில்லை? பச்சை குழந்தைகளை விட்டீர்களா? முதியோர்களை விட்டீர்களா? பெண்களை விட்டீர்களா? அரசியல்வாதிகளை விட்டீர்களா? ஏழை விவசாயியை விட்டீர்களா? அன்றன்றாடம் கூலி தொழிலாளி செய்பவர்களை விட்டீர்களா? நீங்கள் ஆள வேண்டும் என்ற வெறி எங்களை அழிக்கிறது. எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை. நாங்கள் அழிந்தாலும் எங்களுடைய உரிமையை இந்த உலகத்துக்கு சொல்லுவோம். எங்களுடைய உணர்வுகள் உங்களுடைய கோஷத்துக்குள் அடங்காது. உங்களுடைய குண்டுகளுக்குள் அடங்காத நாங்கள், உங்களுடைய குண்டுகளுக்குள் அடங்காத நாங்கள், உங்களுடைய இந்த அதிகார பரவலுக்கு நாங்கள் ஒரு நாளும் அடங்க மாட்டோம். மதம் இல்லை, மொழி இல்லை, ஐயர் இருக்கிறார், ஃபாதர் இருக்கிறார், ஹாபுதுரும் வந்தார், நாங்கள் மௌலவி வந்திருக்கிறார். என்ன சொல்லுகிறோம்? மதம், மார்க்கம், சமயம் சொல்லுகிறது மக்களை வாழ வைக்க. அரசியல்வாதிகள் மக்களால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள், மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறார்கள், மக்களுக்காக நிற்கிறார்கள். மக்களுடைய வாக்குகளால் வந்த அரசியல்வாதிகள் மக்களை நெறிப்படுத்துகிறார்கள். எங்களை வாழவிடு. இந்த இலங்கையிலே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையர்கள் நீ அழித்துவிட்டு நீ வாழ நினைக்காதே. பெரும்பான்மையினர் உனக்கு ஆட்சி வந்திருக்கலாம், ஆனால் நிம்மதியை தருவது சிறுபான்மையினர் தான். இந்த நிர்ணயர்களின் ரத்தத்திலே வாழாதே. பச்சை குழந்தைகளை 20 நாள் பிறந்த குழந்தையை அழிக்கிறாயே. சுகாதார மருத்துவ உலகம் சொல்லுகிறது எரிக்காதே என்று, அழிக்காதே என்று. ஆனால் நீ அழிக்கிறாய். எங்களுக்கு நீ என்ன அநியாயம் செய்யவில்லை? எனவே தயவு செய்து உன்னிடத்திலே பணிவாக கேட்கிறோம். இந்த நடைபவனியை பொத்துவில் இருந்து புலிகொண்டி வரைக்கும் சாணக்கியன் ஐயாவுடைய தலைமையில் உருவாகிய இந்த சிவில் அமைப்புகளுடைய தலைமையில் உருவாகிய இந்த நடைபவனியை மணி உனக்கு தருகின்ற எழுதா வாசகம், எழுதா மொழி, தோன்றா எழுவாய்தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற தகவல். எனவே சர்வதேசமே எங்களை கவனி. நாங்கள் கவனிப்பாரற்ற அனாதைகளாக இருக்கிறோம், எங்களை கவனி. எனவே இன்றிலிருந்து இறுதி வரைக்கும், எங்களை மதித்து நடக்கும் வரைக்கும் எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும். எதற்காக வேண்டி? பொத்துவில் இருந்து பொலிகண்டி வரைக்கும் நடைபவனியாக வந்த அனைவரையும் மதித்து எங்களுடைய வவுனியா மக்கள் தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் உங்களை வரவேற்றிருக்கிறோம். நாங்களும் தொடர்வோம் என்று கூறுகிறோம். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம். காலத்தில் இன்று வடக்கும் கிழக்கும் தமிழருடைய தாயகம் என்ற வகையில் 2 இணைக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பில் இருந்து ஒரு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, இன ரீதியாகவும் கூட தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு இந்த போராட்டம் வந்திருப்பது என்பது சிங்கள பேரினவாதிகளுக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக அமைகின்றது. அதனை விட இந்த கொரோனாவை சாட்டாக வைத்துக் கொண்டு நீதிமன்றங்கள் ஊடாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதும், போலீசாருடைய கடுமையான இறுக்கமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதும் கூட தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு சவாலாகத்தான் இருக்கின்றது. எனவே இந்த போராட்டம், ஒருக்கு பின்னரான இந்த போராட்டம் ஒரு பெரும் எழுச்சியில் நடப்பதும், இவ்வளவு தடைகளை தாண்டியும் கொண்டு வரப்படுகின்றது என்பது ஒரு உலக அளவில் பெரிதாக பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு விடயம். இதனை ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் உன்னிப்பாக அவதானித்து வருகின்றது. இவர்கள் தடைகள் போட போட மக்கள் அந்த தடைகளை தாண்டி தங்களுடைய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்கின்றார்கள். எத்தடை வரையிலும் அத்தடையையும் வெல்லக்கூடிய மன ஆற்றலுக்குள் மக்கள் உள்ளிருக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இது உண்மையில் வெற்றிகரமாக இந்த செய்தி, இந்த ஜனநாயக ரீதியாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த போராட்டம் ஒரு இன அழிப்புக்கு எதிரானது மட்டுமல்ல, ஒரு இன அடக்குமுறைக்குள்ளாக்கப்பட்டு நீதி கோருகின்ற ஒரு மக்களுடைய எழுச்சி போராட்டம். எனவே இது வெற்றிகரமாக இது நிறைவேறும் என்பதில் எங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை.